മക്കളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തെർമോഡൈനമിക്സ് ആണ്. ദർ ഇസ് എ സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ തിങ്. കണ്ടാൽ അറിയാമല്ലോ, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. വായിച്ചു നോക്കാം. ദർ ഈസ് എൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് കണ്ടെയ്നർ ഫിറ്റഡ് വിത്ത് തെർമലി കണ്ടക്ടിങ് ബട്ട് ഇമ്മൂവബിൾ പാർട്ടീഷൻ. ദിസ് ഈസ് P1. P1 ഈസ് കണ്ടക്ടിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ്. അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദറ്റ് മീൻസ് ദിസ് പാർട്ട് വോളിയം വിൽ ബി ഓൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. And P2 is freely movable but thermally insulated. So this container is insulated. This piston is also insulated. Only heat transfer possible is between S1 and S2. It contains 1 mole of monoatomic gas. Monoatomic gas ആണ് ഇതിലുള്ളത്. Each one contain ഇതിൽ 1 mole, ഇതിൽ 1 mole. Piston P2 moves freely such that the gas in S2 is always at atmospheric pressure. Always. That means isobaric ആണ്. അപ്പോൾ one is constant volume, another is constant pressure. Initially, the difference between temperature of S1 and S2 is delta T0. Assume that initially ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ T1 ആണ്, ഇത് T2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, T1 മൈനസ് T2. T1 മൈനസ് T2 ആണ് ഡെൽറ്റ ടി. ഈ ഡെൽറ്റ ടിയുടെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഡെൽറ്റ T0 ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വിൽ ബിക്കം ഡെൽറ്റ T0/2. അത് പകുതിയാവും, ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ പകുതിയാവും. അത് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, where to start? First of all, let us start say that ഈ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ലേ, ഹീറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. റേറ്റ് dQ/dt is the rate at which heat is conducted, and that is given by K into A into delta T. That is the delta T is T1 minus T2. Delta T divided by X. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ. ഈ ഹീറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ്. And who is losing it? The isochoric gas. So what is the heat lost by the isochoric process? Delta Q in the isochoric process is lost on minus NCB dT1. നോക്കൂ, ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ T1 ആണ്, അതാണ് കുറയുന്നത്. So that's why I'm writing dT1. dT1 is the decrement in the temperature of the first one. This can be further written as dQ equal to minus number of mole is 1, CV is 3/2R dT1. From this I can write dT1 equal to minus 2/3R dQ, equation 1. ഈ dQ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. Similarly, in the second case, the second container, this is for container S1, this is for S2. S2 is isobaric. Therefore, the heat is received by that gas dQ, and that should be equal to NCP, decrement in the temperature T2. dQ is equal to 1 into Cp for monatomic gas will give you 5/2R dT2. From this, dT2 is equal to 2/5R dQ. Okay. Next point, so I got these equations. Okay, I got these equations. One, that is 1, this is 2, this is 3. Now, what is T1 minus T2? I said delta T. So I'm starting from this point. T1 minus T2 is delta T. Okay, or rather I can I'll keep it back. I'll write delta T equal to T1 minus T2. This delta, now I'm going to find the infinitesimal change in this delta, because delta T is changing. Delta T is changing from delta T0 to delta T0/2. So there is a decrement, there is a rate. So I'm writing d of delta T, which is equal to d of T1 minus T2. This will give you dT1 minus dT2.
That's why I wrote a dt1 and dt2 there. Okay, dt1 minus dt2. What is dt1 minus dt2? Check. This is dt1 minus dt2. രണ്ടിലും common ആയിട്ട് dq by r ഉണ്ട്. So I can put this dq by r common. Bracket t1 ൽ minus 2 by 3 minus 5 by 2. No, minus 2 by 5. Minus 2 by 5. dt2 is 2 by 5. ഇത് 2 by 5 ആണ്. That's 2 by 5. And that will give you dt1 minus dt2 is basically d delta t. I'm getting d delta t equal to this is minus 10 minus 6 minus 16 by 15 dq by r. Minus 16 by 15 dq by r is d delta t. But the dq we have already written here. dq in the equation namakku ezhudam dq. This is how you can write dq equal to. So this is no problem. Now I am going to find the rate of change of this thing. Okay, d delta t by dt equal to minus, or rather I'll write d delta t equal to minus 16 by 15 r into what is dq by dt? Ka delta t. This is ka delta t divided by x into dt. Okay, that's it. Now from this there is a variable delta t here and there is a variable delta t there, so we can put them together. Delta d delta t divided by delta t is equal to minus 16 by 15r ka by x dt. Now it's ready for your integration process. You can integrate either side. Integrating this delta t variation is from delta t0 to delta t0 by 2. So limits are delta t0 and here you delta t0 by 2 of d delta t by delta t equal on the right side 0 to the required time. That's what we need to find out, of minus 16 by 15r k into a by x dt. Of course, these are constants, you can take it out. This will give you log delta t ranging from delta t0 to delta t0 by 2, and on the other side, this is minus 16 by 15r ka by x. See, x is not a variable, the thickness on x, it's not a variable, into t from 0 to t, integral of t. Log a by b, this is log a, log a minus log b, log a by b, delta t0 by this thing will give you log of 1 by 2 equal to minus 16 ka divided by 15 rx into t. Log 1 by 2 is minus of log 2, so the minus 2 things will cancel. You will get log 2 on the left side. So log 2 is given as 0.7. This is log minus 2 minus log 2 and this minus cancel. Log 2 is given as 0.7. So I'm writing 0.7 here. 0.7 equal to 16 ka divided by 15 rx into t. So what is t equal to? That is 0.7 into 15 by 16 into r into x by ka. You can calculate this part. That is your n. n എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് n. This is n. Okay, that is n, and that will turn out to be, that n will be turn out to be around 0.66 if you calculate. I'm just saving my time in the calculation part. Please do that. Generally not easy.
because the initial setup should be understood. Okay.